Hi, teacher. This is Abdul Samad Muhammad from Saudi Software Engineering Students Section A. Now I'm here in order to make a presentation, overall presentation for our group, which is group 4. So let me start to explain it, the overall explanation of the system from the introduction. As we have given the system that we have built is the Student Academic Record Management System. This is the title of the project that we have given to present it. So basically this system is a modern web-based application to manage and organize academic information efficiently to that mainly manage student records, teacher records, class management, subject management, enrollment processes, marks and grading, academic reports. So student academic record management system mainly or basically reduces manual paperwork, improves accuracy, enhances or improves accessibility and simplifies administration. So to build this, the motivation behind, or if there is any reason that can motivates us to build these things, a problem like manual recording handling consumes time. It's because of that we needed to build. There is also another problems with the traditional way of academic management system like data redundancy, inconsistency, difficulty of generating academic reports, poor accessibility of student information, high possibility of human errors in traditional way, slow communication between departments, difficulty tracking student performance. For all of these kind of problems, we needed a web-based student record management system. So in order to tackle this kind of problem, we needed to build this. So these problems motivated these kind of problems, or the problem that we have mentioned earlier, motivated us to build it. Student academic record management system. The core or project objective or general objective of the system is like to manage student information digitally and also manage teachers, subjects, classes, automate enrollment process, record and management student marks, generate academic reports, and so many things. So if I have to be asked what is the scope of coverage of the system or what the system includes in itself, there are these main things or scope or coverage of the system like admin function, teacher functions, student related features. For example, admin can manage students, manage teachers, manage department, manage subjects, manage classes, view statistics and reports. At the same time, teachers can also view assigned classes, record and update student marks, view academic reports. And if there are issues related to the system, related to students, a student can be automatically enrolled to the system. Academic performance tracking they can see their grades or results. In order to do this, there are some technologies that we have used for whether it is front end, back end, or database. Like for example, if we see for front end, we have used React.js, Vite, dependencies, React, Router DOM, XJS, HTML5, CSS3, and JavaScript in order to build front end. There are also some technologies that we have used for business logic or backend technologies like Node.js, Express.js, JWT authentication by crypto password encryption. And for database, we have Lightrail or simply used MySQL. And there are also development tools that we have used through the journey like VS Code or Virtual Student Code, Git and the GitHub Postman in order to test the API, and NPM in order to run our front end. And if we have to see the overall architecture of the system, it looks like this three-tier architecture. We can all simply classify the system into three main parts: presentation part, which is UI,
business logic, which is backend, and database layer where we store our data. If we have to simply see how it looks like user interacts with front end, and front end communicates with backend or database through backend API or application programming interface, and database also gives a response depending on the query of the user response to the front end, so that a user can access a data or information through UI or front end. In order to build this, we have used so many modules or build so many modules that are going to be explained in the next section by my other teammate, maybe Muscana. So system modules, it includes like authentication module, which includes handling some files like login, registration, JWT based security, role management, and there are also another. By the way, the major modules are authentication module, student management module, teacher management module, subject and the class module, enrollment module, marks and the grading module, report module. These are the main one. Under this major module, there are files. There are files like, for example, for authentication module, there is a file, login file, registration file, JWT based security, which is for authentication, and role management files also there. These all are going to be explained in the next session by my other teammate, by maybe showing the source code. So this is overall of the modules that we have used in our backend. In order to save my time, let me try to code a day or finish, and by somewhat explaining how does a database has already been designed, which is our main part of the project. Mainly, database has main tables around, I think, around 10 or 11 tables in itself, like user table that stores login credential and roles, students table stores student personal information, teachers table stores teachers information but nothing else, and department table stores department data, subject tables stores subject details, classes table stores class information, enrollment table, marks table. These are all the main tables that we have used in our schema or database. This front-end feature is going to be explained by showing how our UI really looks like. So if I have to code a day or summarize what we have built so far, as its name indicates, or as the name of our project is Student Academic Record Management System. And these dashboard and statics are going to be explained by the next section by my other teammates. So yeah, simply workflow looks like this. The user logs into the system. The user logs into the system simply, and then system or backend or business logic system authenticates the user. The user accesses permitted modules or what he has or she has already authorized, but nothing else. They cannot access what they are not permitted to do so. So it has to be. This is what makes our system secure. Anyone can access anyone. Say, for example, the teacher cannot be interact totally with students, maybe students information. The same student cannot access or cannot log into the system into teachers feature. So admin can also have it's role based access by the system is role based access. When we say this, teacher can only do what he is already permitted to do. The same store for teacher. Admin can only do what he or she is authorized to do or permitted to do with the system. That makes our system secure or role based access. Use case scenario, these are all going to be explained. Everything gonna be clear. I'm quite sure gonna be clear through time when they explained by my other teammate by showing maybe dashboards
we have around 8 or something like that dashboards. And before calling a day or summarizing my topic, just wanna explain the challenges that we've gone through this project through this project development. Actually, everything is a kind of challenging for us. The mainly database relationship designing was one of the challenges that we have faced. API integration issues, authentication implementation, front-end and back-end communication. Yeah, it was really challenging. And state management, a way out, role-based authorization, and error handling and validation. These all was challenging for us to our project development journey, but we could have taken those problems by using this kind of solutions, like using modular architecture by classifying our modules into modules, source codes into modules. Uh, for example, implementing middleware security like authentication or for front-end and back-end communication. We have also tested APIs using Postman. Yeah, we can also test our API using Swagger UI, which is the now the modern one. And we have also used reusable React components in order to test how our UI really looks like. So this all for now. Advantages of the system. What is the basic advantage of our system? Yeah, we have already built the system, right? What our users, all those users, whether teacher, any kind of student, department, are they gonna get from it? Benefits of student academic record management system are reduces paperwork, saves time and effort, improves data accuracy, enhances security, simplifies academic management, provides centralized data access, enables quick report generation, supports scalability for future improvements. Yes, of course, we can scale it if we want. Actually, to be honest with you, this kind of system is really so advantageous, especially here in our country, as most of whether it's governmental or private institutions does use. Almost 19% of institutions are not yet digitized. We needed this kind of a system in order to solve all of these kind of problems so that we can efficiently do our job if we digitize any kind of problem, especially school or education related problems. This system mainly solves education related problems. So this all now, that's all. Thank you so much for your attention, attentive listening. And now again, I'm Abdul Samir Mohammed from Software Engineering Section A, Group 4. Thanks so much. Hello instructor, my name is Sadiq Faraj, section A, ID number 2351, phone number 0953 0097 65. Okay, good morning. Now I'm going to present my role. It is documentation part. I'm a group 4, introduction. Let us start. A student result management system used in school to store and manage student academic results. In many schools, they use manually. This cause a lot of problems like data duplication and document lost. For this, we need this system. The student academic records management system is important because it helps manage student data in a better way. It stores all information in organized database which reduce error and avoid duplication. This allows school to add new student in and subject and manage all the things that happen in the school to manage in system simply. So there is a requirement analysis. What is requirement analysis? It is a process of identifying what the system should do and how it should behave. It helps clearly understand the need of the user before designing and developing
the system. There are functional requirements and non-functional requirements. Functional requirement is the main operation in service that the system must provide what the client expects or user. There are user management requirement, functional requirement, user management. The system should allow management of user who access the system. Create user account, store username and password, assign role, admin and teacher. This is role-based system. Also, student management. The system should manage all student-related data. Also, subject management. Also, class management, teaching assignment management, and report generation. This is functional requirement. If we identify the requirement gathering and when we move to requirement analysis before implementation, there is a gap bridge that's called system design. System design describes how the system should be developed and how the different components communicate each other. In the project, system design using entity relationship model to represent data and relationship clearly before implementing a database. There is an ER diagram, entity relationship diagram, show how the structure of database including entity, attribute and relationship between them. Here is a diagram of student academic record management system. There are a lot of entity, also attributes, also key, primary key, that relationship between them. This shows a visual, easy representation of our student academic record management system. Explanation. The ER diagram represents the main entities such as user, teacher, student, class, subject, department, enrollment, mark, and teaching assignment. It also shows how the system entities are connected through relationship like has, assigned to, belongs to, and enrolled. Entity description. Each entity represents a real-world object in the system. User, teachers, departments, subjects, class, marks, and enrollments. There is an attribute. Attribute also describes the property of each entity. For example, user has ID, name, password, and role. Teacher also like that, and department also like that. They have different dashboard and different role-based access control. Okay, then there is a relationship between these entities. Relationship define how entities are connected. User and teacher has one-to-one relationship. Department to teacher also one-to-many relationship. Department to subject like that. Teacher and the class also one-to-one. Student and enrollment, one student can enroll 6 courses, so one-to-many. Class and enrollment, one-to-many. This is the relationship. The main part in the essential part of our course is database design. Database design is a process of converting the system design into relational database structure. In this phase, entities are transformed into tables and relationships are implemented using primary key and foreign key. The goal is to design to ensure data consistency, integrity, efficient storage, and easy data retrieval. There is in the database design, the first one is relational schema. The relational schema represents the database structure in the form of table with their attributes like this. In this form, this image show the relational schema of our system. There is user has primary key, also teacher, also department, also subject, all are they have primary key. So to connect this we use foreign key, like the name indicate foreign means that connects two different things
to do without redundancy, easily accessible. This is relational scheme of student. Okay, this is the explanation of AR diagram. Then table has this description. We know it. Okay, and primary key, unique identify each record in table. Also foreign key used to create relationship between tables. List of foreign, these are foreign keys. Purpose of foreign key, maintain referential integrity. Also constraint are rule applied to column to ensure data accuracy and integrity. Note null constraint is there. Ensure that column cannot have empty value. Unique constraint ensure the value cannot be duplicated. Reduce redundancy, check constraint, foreign key constraint, and default constraint. Then design justifications. This database design separate data into logical table, uses relationship between to connect data, prevent duplication, ensure efficient query. The use of enrollment and mark table show flexible handling. Multiple student, multiple subject, multiple semester. The implementation phase involves creating database, defining database, inserting data, and writing a SQL query to perform computations such as total, average, rank, and pass fail. The system is implemented using MySQL as a relational database. Database creation, table creation, user table, department table, teacher table, subject table, class table, student table is here, and enrollment table. Yeah, this I don't gonna show the detail of this one, but teacher assignment table, sample data insertion also here. Computational query. This query are used to generate academic results. For example, for the total mark, select enrollment ID. Then this is a function sum score as total from marks grouped by enrollment ID. Then here is student mark, combined report. The implementation summary is here. Final system development phase. Describe the tools, technologies, and processes used to build the student academic record management system. It also includes a screenshot to demonstrate the working system. Development tool used. Tech stack, full stack web app development approach, front-end HTML, CSS, and JavaScript, backend Express and Node.js, and the database MySQL used as a relational database to store all the system data. Our system architecture is a system philosophy tier architecture, presentation layer, application layer, and data layer. Presentation layer is the front-end part, HTML, CSS, and JS. Application layer is the Node.js and Express. Also database layer, MySQL database. As this is a student system, academic recording system, so it is relational to be good. Design tools. The following tool we use during the design. Draw.ai used to design the AR diagram. ChatGPT used as learning assistant for understanding concepts and guidelines during building. VS Code used as a main code editor. Also we use some other code editors. So system future implemented. There are a lot of ideas to build in the future, but not included in this one. The developer system includes the following feature: student register. The developer have this, already have it. Student registration, subject management, mark entry, system, automatic total average. Screenshot. This is a screenshot of our system. Database. Also data insertion, query execution. This is the user interface.
UI front end. We face a lot of challenges during building this one. There is a lot of academic loaded exam, also a lot of presentation, and many things. Challenge faced during development, several challenge to design correct relationship. The ER diagram a little bit difficult to capture it. Also some code are a little bit difficult. We use some AI tools to guide us, not to think for us only. For learning solution applied to solve this challenge. ER diagram call free designed. SQL query were tested step by step. Backend API structure debugging tool and log were used. The student academic record was successfully designed and implemented to solve problems related to manual student result management. ER model, relational schema design, primary and foreign SQL query and assignments. Also there are recommendations. Although the system works effectively, several improvements can be made in the future to enhance its functionality and usability. Future improvement in the future: develop a complete web app user interface with better design, role-based access control, and report expert feature. Improve UI and search and filter functionality. Also AI assistant. The system expansion support more subject and department, handle multiple school or campus. This project provides a strong foundation for understanding how database systems are designed and implemented in real-world applications. It also helps develop practical skills in SQL, system design, and full-stack development. With further improvements, this system can expand into complete school management system. Thank you for this chance. The instructor arranged to show us the exam results, but we need to go home because there are a lot of scarcity is there, and we already pick our ticket, also paid for that, so we don't have time. For that reason, the instructor arranged to show us the exam result, but we need to go home. Whatever my result is, I will not ask about it when I come back. Also, I know the teacher can do fair things a lot of time. For that reason, I trust him. So I will not ask when I come back. Whatever my grade it is, I know the teacher will give me what I had do it. Let's start my presentation. My role is team leader and database designer. We are signed the agreement. Whatever happened, we don't ask you, we believe you. So ቲቸር ካላስቸገርኩ በአማርኛ እንትን ብጠቀም ይሻለኛል። ፕሬዘንቴሽን እንግሊዝኛ በደንብ መስራት አለብኝ ገና። ሶ ለዛ በአማርኛ ነው ፕሬዘንቴሽኑን እንትን ማድረገው። ሶ ወደ ዶክመንቴሽኑ ሲሄድ ዳታቤዝ ዲዛይነር ነኝ። ዳታቤዝን ዲዛይን ለማድረግ መጀመሪያ ኢንቲቲ ዲያግራሞችን ለራሴ እንዲመቸኝ ኢንቲቲ ዲያግራም ሰርቻለሁ። ኢንቲቲ ዲያግራም ወደ 10 የሚሆኑ ኢንቲቲዎችን ተጠቅሜ ነው እንትን ያደረኩት ዲዛይን ያደረኩት። መጀመሪያ ዩዘርስ የሚል ኢንቲቲ ይኖረዋል። ዩዘርስ እነዚህ እንደምታየው አይዲ፣ ዩዘር ኔም፣ ፓስወርድ እና ሮል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሮሎቹ ሁለት ሮል ብቻ ነው ሊኖር የሚችለው ቲቸር እና አድሚን ነው ማለት ነው።
ሶ እያንዳንዱ ቲቸር ዋን ቱ ዋን ነው። ዩዘር እና ቲቸር ዩዘር አካውንት ይኖረዋል ማለት ነው። አንድ ቲቸር አንድ ዩዘር አካውንት ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው። ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ ነው። ሀዝ ሪሌሽንሽፕ እንደምታየው። ከዛ ዲፓርትመንት አለ። ዲፓርትመንት እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ዋን ቱ መኒ ሪሌሽንሽፕ ነው ከአስተማሪ ጋር ሊኖር የሚችለው ማለት ነው። አንድ ዲፓርትሜንት ብዙ አስተማሪ ሊኖረው ይችላል። ዲፓርትሜንት ደግሞ ኔም አይዲ አለው። ከዛ ክላስ ግሬድ ኔም አይዲ ይኖረዋል። ከቲቸር ጋር የተገናኘበት ከቲቸሮች ካሉት ቲቸሮች አንድ ማምር ነው ለአንድ ክላስ አሳይን ማድረግ የምንችለው። ሶ ዋን ቱ ዋን ይኖረዋል ማለት ነው። ክላስ እና ቲቸር ሆም ሩም በሚለው ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቲቸር አሳይንሜንትስ ቲቸር አስተማሪን አሳይን የምናደርግበት ኢንቲቲ ነው። ይሄኛው አሶሺዬቲቭ ኢንቲቲ ነው። መኒ ቱ መኒ ሪሌሽንሽፖችን ሃንድል የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ከቲቸር ጋር ከክላስ ጋር ከሳብጀክት ጋር ያለውን እርስ በርስ ያላቸውን ያገናኛል። ክላስ ከሳብጀክት ጋር፣ ሳብጀክት ከቲቸር ጋር እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሽፕ መኒ ቱ መኒ ሪሌሽንሽፖችን ሃንድል ያደርግልናል። አስተማሪዎችን አሳይን ለማድረግ ክላስን አሳይን ለማድረግ አስተማሪዎችን በአንድ ክላስ አሳይን ለማድረግ ምናምን የምንጠቀምበት ኢንቲቲ ነው ማለት ነው። ሳብጀክት ቢሎንግስ ቱ ይላል እዚህ ጋር መኒ ዋን ነው። ዲፓርትሜንት ዋን ሳብጀክት ደግሞ መኒ። አንድ ዲፓርትሜንት መኒ ሳብጀክቶች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ ሳብጀክቱ ደግሞ ማርክ ኖረዋል። ማርኩ ስኮርድ የሚደረገው ኢንሮልሜንት አንድ ተማሪ ለአንድ ሳብጀክት ይመዘገባል። ከዛ ያ ሳብጀክት ደግሞ ማርክ ኖረዋል ማለት ነው። ስቱደንት ኢንሮል ያደርጋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ኢንሮል ካደረገ ባለው ዳይሬክትሊ ከሳብጀክት ጋር አይገናኝም፣ ዳይሬክትሊ ከማርክ ጋር አይገናኝም። መጀመሪያ ኢንሮል ማድረግ አለበት። ኢንሮል ካደረገ በኋላ ያንን ማርክ ያንን ሳብጀክት የሚያስተምረው ማምህር ያንን ማርክ አፌክት ማድረግ ይችላል። ያ ማምህር ብቻ ያንን የተማሪውን ማርክ አፌክት ማድረግ ይችላል፣ አፕዴት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ኤንቲቲ ዲያግራሙ ይሄኛው ነው። ከዛ ክላስ ዲያግራሙ ዳታቤዝ ዲዛይነር ነኝ እንዳልኩ ቲም ሊደር እና ዳታቤዝ ዲዛይነር ነኝ። ዳታቤዝ ኢአር ዲያግራሙን ወደ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ስትራክቸር እንቀይረው። ሪሌሽናል ስኬማ ክላስ ዲያግራም የሚመስል ማለት ነው። ዩዘር እንደዚህ ይኖረዋል። ዩዘር ኢንቲቲዎቹ ማን ነው? አትሪቡቶቹ አይዲ፣ ዩዘር፣ ፓስወርድ እና ሮል ፕራይመሪ ኬይ አላቸው ዩዘር። ከዛ ፕራይመሪ ኬዩ አይዲ ነው። እዚህ ጋም ፕራይመሪ ኬይ አይዲ ነው። እዚህ ጋም ፕራይመሪ ኬይ አይዲ ነው። እዚህ ጋም ፕራይመሪ ኬይ አይዲ ነው። እዚህ ጋም አይዲ ነው። ከዛ ዩዘር እና ቲቸር ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ ነው። ዲፓርትሜንት እና ቲቸር ዋን ቱ መኒ ሪሌሽንሽፕ ነው። ክላስ እና ቲቸር ሆም ሩም እንዳልነው ዋን ቱ ዋን ሪሌሽንሽፕ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ቀስት የሆነው ማንዳቶሪ ነው። ክላስን ክሬት ለማድረግ የግድ ሆም ሩም ቲቸር መኖር አለበት። ሶ ያለ ሆም ሩም ቲቸር ክላስን ክሬት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። አንድን ክላስ 12ኛ ኤ 13 11ኛ ቢ 13 አልኩኝ 9ኛ ቢ 9ኛ ሲ እንደዚህ አይነት ክላሶችን ለመፍጠር የግድ ቢያንስ ሳይን አንድ ማምር መኖር አለበት ሆም ሩም ሆኖ ማለት ነው። ከዛ ቲቺንግ አሳይመንት አለ። እሱ ፕራይሜሪ ኬይ ፎሬን ኬይ ያልኩት የራሱ የሆነ ዩኒክ የሆነ እንትን የለውም። የራሱ የሆነ ፕራይሜሪ ኬይ የለውም። ፕራይሜሪ ኬዩን ከሌሎች ያመጣውን ፎሬን ኬይ እንደ ፕራይሜሪ ኬይ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ከዛ ሳብጀክት አይዲ ያለው ፎሬን ኬይ እንደዚህ እንደምትመለከተው ማለት ነው። ሶ ቴብሉ ዲስክሪፕሽኑ እንደዚህ እንደምታየው ነው። ዲስክሪፕሽኖች አሉ። እነዚህ አጠቃላይ እና ፕራይሜሪ ኬዎች እነዚህ ናቸው። ሁሉም ቴብል ላይ ያሉት ፕራይሜሪ ኬዎች፣ ሁሉም ቴብል ላይ ያሉት ፎሬን ኬዎች እነዚህ ናቸው። ሶ ኮንስትራንቶች አሉ፣ ህጎች፣ ሩሎች ኖትናል የምንላቸው የግድ ቴብሎች ዳታቤዙ ራሱ ኮንትሮል የሚያደርጋቸው
ኢንፑት ነል እንዲሆን ነል እንዳይሆን የሚያደርጉ ናቸው። ዩኒክ ኮንስትራንት አለ ዩኒክ እንዲሆን ወይም የተለየ አንድ ብቻ የተደጋገመ ዱፕሊኬሽን እንዳይኖር የሚያደርግ ማለት ነው። ቼክ ኮንስትራንት ደግሞ ሃይ ስኩል ስለሆነ ከ9 እስከ 12 ነው። ያንን ግሬዶቹ ከ9 እስከ 12 መሆኑን ቼክ አድርግልኝ የሚል አለ ቼክ ኮንስትራንት። አካዳሚክ ይር ደግሞ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ከ2026 እስከ 2027 ያለውን ቼክ አድርግልኝ። በየ2 ዓመቱ አፕዴት ለማድረግ ነው ሀሳባችን። ኮንስትራንት ቼክ ስኮር እና ስኮሩ ከ0 እንዲበልጥ ከመቶ ደግሞ እንዲያንስ አድርገን ነው እንትን ያደረግነው ማለት ነው። ዌብሳይቱን እኔ ክሬት ያደረግነውን አድሚን ይኖረዋል። ኦኬ አድሚኑ ሆም ፔጁ እንደዚህ ነው የሚመጣለት። ይሄ የአድሚኑ ፔጅ ብቻ ነው። የቲቸሩ ሆም ፔጅ ይሄንን ይመስላል፣ ግን ከአድሚኑ ጋር ተመሳሳይ አይደለም። ሮሎ እንትን አውቶራይዜሽኑ የፈቀድናቸው ነገሮች በጣም ጥቂቶች ናቸው። ለሱ ማርክን አፕዴት ማድረግ፣ ውጤት ማየት ምናምን ነገሮች ናቸው። ግን ብዙ ነገሮችን አፌክት የሚያደርገው አድሚን ነው። እዚህ ጋር 9 ተማሪዎች አሉ። 5 አስተማሪ፣ 2 ክላስ እና 5 ሳብጀክት አለ ማለት ነው። ሳብጀክቶቹ እነዚህ ናቸው። ዲፓርትሜንቱ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ማስ በእነዚህ ዲፓርትሜንቶች ላይ ነው። ሳብጀክትን አድ ማድረግ ከፈለኩኝ አድ ማድረግ የምችለው ባዮሎጂ ላይ ለምሳሌ ዴንቶሎጂ ብዬ አድ ማድረግ ይችላለሁ። ባዮሎጂ በምን ዲፓርትሜንት? በባዮሎጂ ዲፓርትሜንት። እዚህ ጋር ይመጣልኛል ማለት ነው። የፈለኩትን በባዮሎጂ ዲፓርትሜንት ላይ የፈለኩትን ሳብጀክት አድ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ዲሌት እናድርገው። ክላስ 12ኛ ኤ ክላስ፣ 12ኛ ቢ ክላስ። አንደኛውን መንግስቱ ቲቶር የሚባለው መምህር ሆምሩም ቲቸር አድርጌዋለሁ። 12ኛ ቢ ሳሚ ጋሻው የሚለውን ሆምሩም ቲቸር አድርጌዋለሁ። ይሄ 12ኛ ኤ ሆምሩም ቲቸር መንግስቱ ቲቶር ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ ይችላል፣ የዛን ክላስ ማለት ነው። ግን ሳሚ የ12ኛ ኤ ክላስን ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ አይችልም። ሆምሩም ቲቸር መሆን አለበት ሪፖርትን ለማየት። ግን የሪፖርት ጀነሬት ሲያደርግ አድሚን ደግሞ የሁሉንም ክላስ ሪፖርት ማየት ይችላል ማለት ነው። የየትኛውንም ክላስ ሪፖርት ማየት ይችላል፣ እንደዚህ ማለት ነው። አድሚን ስለሆነ የየትኛውንም ማየት ይችላል። ተማሪን እንሮል ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር እንሮል እዚህ ጋር የተመዘገቡ ተማሪዎች አሉ። እነዚህ አጠቃላይ ተማሪዎች ናቸው። ኦኬ ከአስተማሪው ሳይድ ያለውን እንይ እስቲ። ቲቸር 1 ኦኬ 9 ተማሪዎች አሉ ይላል። እስቲ የእነሱን ማርክ አፕዴት ለማድረግ እንሞክር። 12ኛ ኤ 2026 ሳብጀክት ይሄ ነው። እነዚህ ማርኮች መጀመሪያውኑ እንትን አድርገዋል፣ ማርኩን ሰብሚት አድርገዋል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሰብሚት አድርጎታል። ሰብሚት ለማድረግ ድጋሚ እስቲ ሰብሚት ለማድረግ እንሞክር። ድጋሚ ሰብሚት ለማድረግ ስንሞክር ይፈቅድልኛል ወይ? ኦኬ አይፈቅድልኝም። ሜክ አልሬዲ ሰብሚትድ እንደ ዱ ኖት ቢ ኤዲትድ። አንዴ ማርኩን ሰብሚት ካደረገ ድጋሚ ኤዲት ማድረግ አይችልም።
መጀመሪያውኑ በትክክል እንትን ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሶ 12 ቀደም ይሄኛው ማን ነው አስተማሪው? ሆምሮም ቲቸር መንግስቱ ቲቶር ነው። መንግስቱ ቲቶርን ለ12ኛ ኤ ክላስ ሆምሮም ቲቸር አድርገን ነበር። ሆምሮም ቲቸር ካደረገን ደግሞ ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ ይችላል። 26 ሶ ሪፖርቱን ማየት ይችላል ማለት ነው። ይኸው ፓስ ያደረጉ ፌል ያደረጉ ተማሪዎችን ማየት ይችላል ማለት ነው። እስቲ ሌላ አስተማሪ ይህንን ማየት ይችላል ወይ? ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ ይችላል? ቲቸር 2 7001 ሪፖርት ጀነሬት ለማድረግ እንሞክር። 12ኛ ኤ 26 ለእንትኑ ያልተፈቀደለት ነው። ሆምሩም ቲቸር አይደለም፣ ማየት አይችልም። እስቲ ቼክ እናድርገው። ኦኬ ኖት አውቶራይዝ ቱ ቪው ዚስ ክላስ ሪፖርት። የዚህን ክላስ ሪፖርት እንትን ማድረግ አይችልም እሱ፣ ምክንያቱም ስላልተፈቀደለት። ሶ ሎጋውት እናድርግና አድሚን ፔጅ ላይ አድሚን ፔጅ ይሄው። ሌላው ደግሞ ኤንሮልሜንት ላይ ኦኬ ያለፉ ተማሪዎች አሉ አይደል? እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ እንደምናየው 26 እዚህ ጋር ይህን ሴምስተር የ26 ሴምስተር ዋንን ያለፉ ተማሪዎች አሉ። እዚህ ጋር እስከ 7 ያሉት ያለፉ ተማሪዎች ናቸው። 8ኛ እና 9ኛ የወጡት ፌል ያደረጉ ተማሪዎች ናቸው። ሶ ያለፉ ተማሪዎችን ለቀጣይ ሴምስተር አንድ በአንድ ከምንመዘግብ እንዳለ ፓስ ማድረግ እንችላለን። ለቀጣይ ሴምስተር ሬጅስትሬሽኑ በአንዴ ፓስ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። እንዴት? መጀመሪያ ክላሱን ሴሌክት እናደርጋለን። 26 ሴምስተሩንም ስፔሲፊክ ሴምስተሩን ሴሌክት ስናደርግ ይኸው እነዚህ ተማሪዎች አሉ። ከነዚህ ተማሪዎች ያለፉትን ብቻ ወደ ሴምስተር 2 ፓስ አድርገልኝ ብል ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ያላለፉትን እንዳለ መደለት ይችላሉ። አሁን ለቀጣይ ሴምስተር ፓስ ስላስተላለፍኩኝ እነዚህ ዳታዎች ብዙም አያስፈልጉኝም። እዚህ ጋር 7 ስቱደንትስ ፕሮምፕት ቱ ሴምስተር 2 ኦፍ 2026 ሶ ለ2026 ለሴምስተር 2 እንትን አድርገዋል ማለት ነው። ይህንን ሪሙቭ ማድረግ ይችላለሁ። እንዳለው ደግሞ እስቲ ፓስድ ያደረጉትን ይኸው ለቀጣይ ሴምስተር በአንዴ የተመዘገቡት እነዚህ ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው። ቅድም ፓስ ያደረጉትን በአንዴ እችን በተን ስነካት ለሴምስተር 2 ራሱ ሲስቴሙ መዘገበልኝ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኦዲት ሎግ እንትን ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ አክሽን ቲዮሪዎችን ነው እንትን ያደረግነው። ሴሌክት ብዙም ዳታቤዛችንን አፌክት ስለማያደርግ ብዙም ሳይሆን ምንም አፌክት አያደርግም። ጀስት ቪው ማድረግ ማየት ብቻ ስለሆነ ሶ እኛ የተጠቀምነው ኢንሰርት አፕዴት እና ዲሌት የሚለውን ማን እንትን እንዳደረገ የምናይበትን ማን ዳታቤዙን አፌክት እንዳደረገ ኦዲት ሎግ ነገሮችን ሃንድል እንዲያደርግ ነገሮችን ሪኮርድ እንዲያደርግ ነው ያደረግነው። ሶ እንዴት ነው? መጀመሪያ የትኛው ቴብል ነው አፌክት የተደረገው ነው የሚቀመጣል። ምንድን ነው የተደረገው? ኢንሰርት ነው፣ አፕዴት ነው፣ ዲሌት ነው የሚለውን ሪኮርድ ያደርግልናል። ከዛ ሪኮርድ አይዲ በዛ ቴብል ኤንሮልሜንት ላይ አይዲው የትኛው አይዲ ነበር? አይዲ ቁጥር ኤንሮልሜንት ላይ አይዲ ቁጥር 20 ቼንጅድ ባይ በማን ነው የተቀየረው? አይዲ በማን ነው? ሮሉ ሳይሆን ሮሉ እዚህ ጋር ነው ያለው። በማን ነው የተቀየረው? በአድሚኑ አይዲው 1 ነው። ኦልድ ዳታ ኢንሰርት ስለሆነ አዲስ እንትን ነው እያስገባን ያለ ነው። ሶ ኦልድ ዳታ ሊኖረው አይችልም፣ ኢንሰርት ነው። አፕዴት ቢሆን ኦልድ ዳታውን ቼንጅ ስላደረግ ነው ኦልድ ዳታ ይኖረዋል። ቼንጅ የተደረገው ኒው ዳታ ይኖረዋል። ታይም ስታምፕ አለው። በየትኛው ሰዓት፣ በየትኛው ደቂቃ፣ በየትኛው ሴከንድ የሚለውን ራሱ የሚያሳየልን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች አሉ።
ኦኬ እስቲ አንድ አፕዴት አድርገን እንይ። እዚህ ጋር አፕዴት ስለሌለ ብዙ ጊዜ አፕዴት ማድረግ የሚችለው ደግሞ አድሜኑ ስለሆነ እስቲ ሳብጀክት አፕዴት እናድርግ። ባዮሎጂን ኤዲት ኦኬ ውጤት ስለገባ ኤዲት ማድረግ አይቻልም። ውጤት አይሚን ውጤት የተማሪዎች ውጤት ስለተመዘገበ ያንን ሳብጀክት ኤዲት ማድረግ ሆነ አፕዴት ማድረግም ሆነ ዲሌት ማድረግ አይቻልም። ሌት ትራይ ዲሌት ለማድረግ ስንሞክር ኦኬ ካኑ ዲሌት ኦር አፕዴት ፓሬንት ራው ፎሬን ኬ ኮንስትራንት ፌል ሚስ ማርክ ይሄ ዳይሬክትሊ ከዳታቤዙ የሚመጣ ኖቲፊኬሽን ነው። ይህንን ማድረግ አትችልም የሚለው ማለት ነው። ይህንን በባክንድ የሆነ የአማረ ነገር አድርገን መስራት እንችል ነበር፣ ግን የዳታቤዝ አሳይመንት ስለሆነ ዳታቤዙ እየሰራ እንደሆነ ለማሳየት ነው ይሄኛውን የተውነው። አንድ እንትን አድ እናርግና ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ላይ ዴንቶሎጂ የሚለውን አድ አደረገን ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ላይ። አሁን ኦዲት ሎግን ሄደን እንይ። ኦኬ ዴንቶሎጂ የሚባል ሳብጀክት አድ ተደርጓል በአድሚን። እሺ ከዛ ያንን አፕዴት እናድርገው እስቲ። አሁን በዛ በዴንቶሎጂ የተመዘገበ ውጤት የለም። ሶ ኤዲት ማድረግ እንችላለን፣ ምንም እንትን አይፈጠርም። ሶ ቲቲቲ እንበለው ቼክ ለማድረግ። ከዛ ኦዲት ሎግን እንየው። ሶ አፕዴት ሳብጀክት አፕዴት ተደርጓል በአድሚን። ከዛ ኦልድ ዳታው ዴንቶሎጂ ነበር፣ ኒው ዳታው ዴንቶሎጂ ቲቲፒ የሚለው ማለት ነው። ሶ እንደ ጄሰን አድርጎ ነው እንትን የሚያደርግልን። እሱም ዳታቤዙ ላይ ነው፣ ማነው ኤስኪዩኤል ላይ ሪትን የተደረገ ነው። ከዳታቤዙ ነው ዳይሬክትሊ እያመጣ ያለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ዌብሳይታችን የሰራ ነው እና ጀስት ደቂቃው እየረዘመ ነው፣ ግን እንትን ማድረግ እንችላለን በእርግጠኝነት። የቪዲዮ ፕሬዘንቴሽን ማነው ቨርቹዋል ፕሬዘንቴሽን የሚኖር ከሆነ ዳይሬክትሊ ጥያቄዎችን በመመለስ እንትን ማድረግ እንችላለን። ያለኝ የሰራነው ዌብሳይት ይሄኛው ዌብሳይት ነው ማለት ነው። Hello, I'm Mikhail Zarihun, ID number 3399/12, and I handle the SQL development part of our student academic record management system. As a SQL developer, I translated the database design into a working MySQL schema, implementing server-side logic for data integrity, auditing, reporting, and reusable operations, and made sure the database performed well. I will walk you through the schema, triggers, view, and procedures, and show you how the database works. Now I'll walk through the database schema and explain how the tables are connected, along with the constraints we used to maintain data integrity. Our database contains these tables: audit log, classes, departments, enrollment, marks, subjects, students, teachers, teacher assignments, users. Instead of explaining every column one by one, I'll focus more on the relationship between the tables and the important constraints we have implemented. Starting with the user table, this table stores authentication information, such as username, passwords, and user roles. The roles column uses an enum type, which means only predefined values are allowed. In this case, either admin or teacher. Then we have the teachers table.
Each teacher is linked to exactly one user account using the user ID foreign key. Notice that the user ID is also marked as unique. This prevents multiple teacher records from using the same account. Teachers are also connected to department through the use of the department ID foreign key, which ensures every teacher belongs to a valid department. Next are the department tables that are very simple. Each department must only be unique in the name. Then the teacher table, the subject table. It contains a foreign key called department ID, meaning every subject must belong to an existing department. We also added a unique constraint on the subject name to prevent duplicate subjects from being created. The class table stores information about class sections. Grade name is unique, so we cannot create duplicate class names. Each class is also assigned a homeroom teacher using homeroom teacher ID. This field is marked as unique as well, which means one teacher can only be assigned as homeroom teacher for one class section. So this constraint rule is enforced directly here in the database. The student table stores student information such as student ID, name, and gender. Gender uses an enum type to restrict value to only male or female. The student ID column is unique. Even though student IDs are generated in the back end, the database, still guarantees that duplicates cannot exist. The enrollment table is next, and it is very important because it connects students to classes for a specific academic year and semester. Power off. We added a composite unique constraint using student ID, class ID, academic year, and semester. This prevents the same students from being enrolled multiple times in the same class during the same semester. We also implemented check constraint, like grade must be 9 and 11, and academic year can only be 2026 or 2027. So even if correct data somehow comes from the application layer, the MySQL database itself rejects invalid values. Coming to the marks table, it stores student scores for each subject. It connects enrollment and subject together using foreign key. We added a check constraint to ensure scores stays between 0 and 100. There's also a composite unique constraint on enrollment ID and subject ID. This prevents duplicate marks from being entered for the same subject. Another important feature here is on delete cascade. If an enrollment is deleted, all related marks are automatically removed as well. This helps keep the database clean and prevents orphan records from forming. Then we have the teacher assignment table. The teacher assignment table connects teacher, subject, and classes together. Instead of using a normal ID column, this table uses a composite primary key made up of teacher ID, student ID, and classes. This means the same teacher cannot be assigned to the same subject in the same class more than once. All three columns are also foreign keys with on delete cascade enabled, so related assignments are automatically cleaned up if a teacher, subject, or class removed. Finally, we have the audit log table. This table records happenings inside the system, such as inserts, updates, and deletions. I will be explaining more about this part when I am discussing the triggers. Overall, the schema was designed to enforce both relationship
and business rules directly at the database level. We have used foreign keys for relationship consistencies, unique constraints to prevent duplicates, check constraints to limit the range of values, and enum types to restrict allowed inputs. This helps maintain strong data integrity and ensures that the system remains consistent and reliable. Another important feature I implemented was audit tracking using triggers. One of the important project requirement was being able to track who made changes, what was changed, and when the change happened through the use of audit log. To achieve this, I created an audit log table together with a series of after insert, update, and delete trigger. The audit log table stores important information about every database operation. This includes the table name, the type of action performed, the affected record ID, the previous and new value stored as JSON, the user who made the change, and the exact timestamp when it happened. Using JSON here makes the audit system more flexible because the structure can adapt without needing to redesign the audit table whenever the main tables change. Here is an example trigger for the student table. This trigger runs automatically every time a user record is inserted. After the insert operation succeeds, the trigger captures the new inserted data and stores it in the audit log table. The JSON object function is used to store a snapshot of the inserted record. Before any database modification happens, the backend application sets session variables containing the current user information. The trigger then reads these variables, so the Outlook can record exactly which user performed the action. Similar triggers were implemented for multiple tables, including students, teachers, departments, subjects, enrollment, mark, and classes. Now, to demonstrate, let us first set the current user. Now that we have set the current user as ID user1 admin, then we insert a value into the students table. Then select using the select query. Now that we have inserted a student record, we can check the audit log. We can immediately see the audit entry that was automatically generated. This includes the action performed, inserted data, the user responsible, and the timestamp. Since these are after triggers, logging only happens if the original operation succeeds successfully. This helps maintain reliable and accurate audit record throughout the system. Another important requirement for this project was the production of a student report card. I implemented an automatic academic report generation using a database view and custom SQL functions. To simplify report generation, I created a view called Student Report. A view is a virtual table that stores the result of a query instead of repeatedly joining multiple tables and recalculating results every time the application needs a report. The database handles everything inside the centralized view. This view combines data from several related tables, including enrollment, students, and marks. Using SQL aggregation functions like count, sum, and round, the system automatically calculates the number of subjects taken, total mark, average score, pass or fail status, and overall student ranking. One important advantage of using a view is data abstraction. The backend application does not need to know the complex relationship between all these tables. It can simply query the student report view,
as if it were a table and immediately receive processed academic report data. Another advantage is maintainability. If reporting logic changes in the future, the change only needs to be updated inside the view definition rather than throughout the entire application. The view also improves consistency because all reports use the same centralized calculation logic. This reduces duplication and minimizes calculation error in the backend code. As we can see here, the database directly returns fully processed student report information. For each student, the view also includes the enrollment information, student details, total mark, average score, pass or fail status, and ranking position. This means the backend application can retrieve complete report card data using a simple select statement without performing additional calculations in the application code. For ranking, I used the SQL function rank. Students are ranked within their class, academic year, and semester based on their average score. The partition by clause separates students into groups based on class, academic year, and semester, while ordered by average descent rank students from the highest average to the lowest. This allows the system to generate ranking report cards directly from the database efficiently and automatically. Now let us move on to the final part of this schema I have developed. That would be stored procedures. This procedure automatically registers a student and generates a unique student ID. Instead of the backend manually generating IDs, the database handles the logic internally using count, LPAD, and count and LPAD. Create IDs like S001, S002, and the like. The next one, SP request teacher. This procedure handles teacher registration. It inserts login credentials into the user table, creates the teacher record, and links both together automatically using last insert ID, ensuring the correct relationship is created between the user account and the teacher profile. The third procedure is SP add subject for subject management. Added validation inside the stored procedure. Before inserting a subject, the procedure checks whether the department exists and whether the subject name already exists. If validation fails, the database raises a custom error using signal SQL state. The fourth procedure, SP delete subject. This procedure safely deletes subjects. Before deletion, it checks whether marks already exist for the subject. If later academic records exist, deletion is blocked to protect data integrity. This demonstrates how business rules and validation can be enforced directly at the database level rather than relying only on front-end and back-end validation. We have come to the end of my part of this presentation. In the SQL development, my contributions were a normalized relationship schema with strong data integrity constraints, optimal performance with strategic indexes, a complete audit trail using trigger and JSON, reusable reporting views and helper functions, and encapsulated business logic in stored procedures, and finally ensuring the database and application code complement each other very well. Thank you for listening. This is my part. Okay. My name is Sisay Abebe. I am third year software engineering student, section A. በዚህ አሳይመንት ላይ የተሳተፍኩበት ነገር አብዛኛው ነገር ከቲምሜቶቼ ጋር አንድ ላይ በመመካከር ስንሰራ ነበረ። ሁሉንም ነገር ዶክመንት ከመሰብሰብ ጀምሮ ሲስተሙን ቢልድ ከማድረግ ጀምሮ ከቤዚኩ ነገር ተነስተን እንደዚህ አሪፍ ሲስተም እስከምንሰራ ድረስ አንድ ላይ ስንሰራ ነበረ።
አሁን ፕሬዘንት የማደርገው ሞር ኢንጌጅ ያደርጉበት ፓርት ዩአይ ነው ማለት ነው። እና በዚህ ሲስተም ጓደኛው ቲሜቶቼም እንዳወሩት ከሆነ ሁለት ሮሎች ይኖራሉ፣ አድሚን እና ቲቸር ይኖራል ማለት ነው። አስተማሪው አለ፣ አድሚን አለ። አድሚን ብዙ ነገሮችን ማየት የሚችለው ብዙ ነገሮችን አክሰስ ማድረግ የሚችለው እሱ ነው። እና ለሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ምን አላቸው ሎጊን ፔጅ አላቸው ማለት ነው። በሎጊን ፔጁ ላይ እዚህም አስተማሪም የራሱን ኮድ ጽፎ መግባት ይችላል፣ ፓስዋርዱ እና ዩዘር ኔሙን። አድሚኑም የራሱን ጽፎ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሬጅስተር የሚል አለ። አድሚኑ ሲስተሙ ቢልድ በሚደረግበት ጊዜ እንደ ዋና ስለሚታይ ለእሱ ፓስዋርድ እና ኢሜይል ዩዘር ኔም ይሰጠዋል። እዚህ ላይ ግን አስተማሪው የራሱን ፓስዋርድ ጽፎ ዲፓርትመንት መርጦ ከገባ በኋላ ኮድ ይሰጠዋል ማለት ነው። እሱም በኋላ እናያለን። አሁን ግን የአድሚኑን መጀመሪያ አድሚኑ ላይ ገብተን አድሚን ብለን ፓስዋርዱን ጽፈን እንገባለን። ፓስዋርዱን ጽፈን በምንገባበት ጊዜ በዚህ አይነት ዳሽቦርድ ያመጣል ማለት ነው። በዛ ዳሽቦርድ ላይ ቶታል ስቱደንት ግቢ ላይ ያለው የተማሪ ብዛት፣ ቶታል ቲቸር ግቢ ላይ ያለው የአስተማሪዎችን ብዛት፣ የክላሱን እና የሳብጀክቶችን ብዛት ያሳያል ማለት ነው። እነዚህ መጀመሪያ 328 የሚለው መጀመሪያ የጨመርናቸው ዲፓርትመንቶች፣ ተማሪዎች፣ አስተማሪዎች እና ክላሶች ናቸው ማለት ነው። እና ከዛ ወደ ስቱደንት በምንገባበት ጊዜ ስቱደንቶች እዚህ ጋር የተቀመጡ ስቱደንቶች አሉ። አቢ፣ ከማል፣ ሲሳይ፣ አበበ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ይቻላል። እነሱም የተበላሸ ነገር ካለ እዚህ ጋር ሌላ አስተማሪ መጨመር ይችላል። መልካሙ ብዬ ብጽፍ እዚህ ጋር መልካሙ አባተ ሜል የሚለውን መርጬ ሴቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አንድ ተማሪ ጨምረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተማሪ መጨመር ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ ዲፓርትመንቶች አሉ። አሁን ካረንትሊ ባሉት ዲፓርትመንቶች አሉን ማለት ነው። እንደዚህ ማለት ነው። ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ አርት፣ እንግሊሽ፣ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር እንደፈለግን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሌላ ዲፓርትመንት በምንፈልግበት ጊዜ ስፖርት ብንል እዚህ ጋር 8ኛ እንጨምራለን። ከፈለግን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሳብጀክቶች አሉ። ዲፓርትመንት ስንት አይነት ዲፓርትመንቶች እንዳሉ ዲፓርትመንትን አድ ለማድረግ ያሉትን ለመቀነስ ካልተፈለገ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ግን ሳብጀክት መጨመር እንችላለን። አሁን የሆነ ዲፓርትመንት ቢኖር ለምሳሌ የጨመርኩት አለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አርት ላይ ድራዊንግ አለ፣ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ላይ ባዮሎጂ የሚባል አለ እና እዚህ ጋር የተለያዩ አሉ። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ ፋንዳሜንታል ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ አለ፣ ፋንዳሜንታል ኦፍ ኮዲንግ አለ። ኤዲት ማድረግ ይችላለሁ። ከፈለግኩት ሌላ ነገርም እዚህ ላይ ጽፌ ሊጨምር ይችላሉ። ዲፓርትመንቱን ይሄ ነው። በዛ ላይ ስሙን መርጬ አሁን ኤቢሲዲ የሚባል ኮርስ ቢኖር እዚህ ጋር ይገባል፣ ይጨመራል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ላይ እንደዛ ማድረግ ይችላሉ። ስፖርት ላይ ቅድም በጨመርኩት ዲፓርትመንት ላይ ምንም አልተጨመረም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፉትቦል ለምሳሌ ሶከር ብል እዚህ ጋር ይጨመራል ማለት ነው። ካልፈለጉት ዲሌትም ኤዲትም ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። የአስተማሪው አለ ደግሞ አስተማሪዎች በራሳቸው ተመዝግበው በሚገቡበት ጊዜ ለአድሜኑ ዲስፕሌይ አድርጎ አስተማሪዎችን ያሳያቸዋል ማለት ነው። ካልተፈለጉ ዲሌት ሊያደርግ ይችላል፣ ኤዲትም ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ክላስ አለ። እዚህ ክላሶች አሁን ለምሳሌ ግሬድ 10 ግሬድ 12 እና የጨመርናቸው ናቸው እና አሁን ለምሳሌ ግሬድ 11 እንደ አዲስ ጨመርኩ። እንደ ሆም ቲቸር እንደ ስም ጠሪ አሁን ለምሳሌ ኢቢ ወይ ሳምባዲ ለምሳሌ ከበደ አሊ እንደ ሩም ቲቸር ኦልሬዲ አሳይንድ ይላል። ሌላ ይፈለጋል። መጀመሪያ ሩም ቲቸር አንድ አስተማሪ ለአንድ ክላስ ብቻ ነው እንደ
ስም ጠሪ መሆን የሚችለው። ስለዚህ ሆምሩም ቲቸር ለአንድ ክላስ አንድ ነው። አንድ አስተማሪ ብዙ ቦታ ላይ መመደብ አንችልም። ስለዚህ ኤቢ ብል ሴቭ ለማድረግ በሞክር ይህም ተወስዷል ይላል። ሲሳይም አይ ቲንክ ተወስዷል። ኦኬ ሲሳይ አበባ አሁን ይቻላል። ግሬድ 11 እንደ ስም ጠሪ የሚቆጣጠረው ሲሳይ አበበ ነው። አሳይን ማድረግ እንችላለን አስተማሪዎችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክላሶች አሉ። ኤቢ 10ኛ ክፍል ላይ ባዮሎጂ አስተማሪ የሚያስተምረው ኤቢ የሚባል አስተማሪ ነው። ሲሳይ አበበ ደግሞ ልክ የማንትን ነው ስም ጠሪ ነው። ግን የእሱን ክላስ ትምህርት አሁን ለምሳሌ አርት የሚያስተምር አስተማሪ ብንፈልግ ቲቸር አለ። አሁን ሲሳይ አበበ አርት ያስተምራል። ከበደ አሊም አርት ያስተምራል ማለት ነው። ድራዊንግ ሳብጀክት እንመድባለን፣ አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሳይን በምናደርግበት ጊዜ ግሬድ 11 ሲሳይ አበበ እንደ ሆምሩም ቲቸር በሚያገለግልበት ክላስ ድራዊንግን የሚያስተምረው ማን ነው? ከበደ አሊ ነው ማለት ነው። ከፈለግን ማኔጅ ማድረግ እዚህ ጋር እንችላለን፣ መቀየርም እንችላለን ማለት ነው። ኢንሮልመንት እዚህ ጋር ያሉ ዳታዎች ግሬዶች አሉ፣ እሱን ያሳያል። ኦልየር አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት የቆዩ አመታቶችን ሁሉንም ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ነው። 2006 ከሆነ ሴሚስተሩ ስንተኛ እንደሆነ ሁሉንም ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። መርጠን እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር ተማሪዎችን ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ወደ ቀጣይ ሴሚስተር ያለፉ ተማሪዎች ያላለፉ ተማሪዎችን ሁሉ ዳታ እዚህ ጋር ይቀመጣል። ሪፖርት ደግሞ መጨረሻ ላይ አመቱ መዝጊያ ከሆነ ለምሳሌ ሪፖርት በሚደረግበት ጊዜ አንድ ተማሪ ፋይል ሊሆን ይችላል፣ የሁሉ የግሬዱ ሊሆን ይችላል። ሪፖርት በሚፈለግበት ጊዜ ፕሪንት አድርገን ለማውጣት ከፈለግንም በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጀነሬት አድርገን ልክ በዚህ የተማሪዎች ስምና ጀንደራቸው፣ አይዲያቸው፣ እያንዳንዱ ያመጡት ውጤት እዚህ ጋር ይቀመጣል። ቶታላቸው፣ አብሬጃቸው፣ ራንካቸው፣ ስታተሳቸው ሁሉም ተሰርቶ ይቀመጣሉ ማለት ነው። የስንተኛ ክፍል ግሬድ 10 ሆም ቲቸሩ ማን ነው? ኤቢ አካዳሚክ ይሩ ስንት ነው? እና ከዛ በኋላ ደግሞ አካዳሚክ ይር እዚህ ጋር ስላልመረጥን ነው 2020 ብንል 2020 ያስገባል ማለት ነው። የሚሰሩ ሁለተኛ ነው። እዚህ ጋር ፕሪንት አድርገን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄን ነው የሚመስለው የአድሜኑ ስራዎች ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ሲጨምሩ እናያለን። ሳብጀክት 10 ሲሆን ቅድም ስፖርት ላይ ሲጨምርን ቶታል ነንበራቸው ሲጨምር እናያለን። ደግሞ አስተማሪውም ልክ የራሱ የሆነ እንትናል አዲስ አስተማሪ ቢሆን ለምሳሌ ማርታ ብትሆን ዲፓርትመንቷ ምን እንደሆነ አሁን ለምሳሌ የኬሚስትሪ አስተማሪ ከሆነች እዚህ ጋር ይቀመጣል። አሁን ለምሳሌ ኬሚስትሪ ከሆነ እዚህ ጋር ይቀመጣል። ለምሳሌ ኬሚስትሪ ባይሆን እና አሁን ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሆን ፋንዳሜንታል ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ አለ፣ ፋንዳሜንታል ኦፍ ኮዲንግ አለ፣ ኤቢሲዲ የሚባሉ ሳብጀክቶች አሉ። ከዛ መሀል አንዱ ይመረጣል። ከዛ ፓስዋርድ የራሷን ፓስዋርድ ትጽፍና ሬጂስተር ትላለች። ሬጂስተር በምትልበት ጊዜ ራሷን አይዲ ይሰጣታል ማለት ነው። ይሄ የእሷ አይዲ ነው ማለት ሴኪዩር ሆኖ መቀመጥ ያለበት አይዲ ነው። ማንም እንደፈለገው የሚያደርገው አይዲ ሳይሆን እሷ ብቻ የምታውቀው ዩዘር መሆን አለበት። ቢያውቅም ያው ፓስዋርዱ ካልታወቀ ምንም ችግር አይኖረውም። ፓስዋርዷን ጽፋ መግባት ትችላለች ማለት ነው። ተማሪ ከተመደበላት የተማሪ ብዛት ይነገርላታል። ተማሪዎችን ማየት ትችላለች። ከዛ ማርክ ማስገባት ትችላለች። ሳብጀክቱ ምን እንደሆነ ማስገባት ትችላለች በየሴሚስተሩ ማለት ነው። እና አስተማሪ ሮል ይሄ ነው። ውጤት ማስገባት፣ ተማሪዎችን ማየት፣ ቼክ ማድረግ እና ውጤቱ በቀላሉ እንትኑ እንዲያገኘው ማድረግ ይችላል። አሁን ለምሳሌ ጽፎ ምናምን ሪፖርት እንደ እንትን በወረቀት ከማስገባት ይልቅ እዚህ ሲስተሙ ላይ ቁጭ ብሎ ጽፎ ሳብሚት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ከዛ አክሰስ ማድረግ ይችላል። ከፈለገ አሬንጅ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ይችላል ማለት ነው።
ሲስተሙ ቶታሊ ዩአዩ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ።